කතානායකයා විසින් කරනු ලබන නිවේදන පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භය තුළ වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමේදී පාර්ලිමේන්තුවේ ගරුත්වයට නොගැලපෙන නුසුදුසු හා අශෝභන වචන ඇතැම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් විසින් නිරන්තරයෙන් භාවිත කරනු ලබන අවස්ථා පිළිබඳ මාහට නිරීක්ෂණය වී ඇති බවත් එවැනි වචන භාවිත කිරීම මෙම ගරු සභාවේ ගරුත්වයට හානිකර වන අතර මේ ඉතාමත් අසතුටුදායක හා කනගාටුදායක තත්ත්වයක් බවත් මෙම ගරු සභාවේ අවධානයට යොමු කිරීමට කැමැත්තෙමි. ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් විසින් තවත් මන්ත්‍රීවරයෙකු ඉලක්ක කරමින් බොහෝ විට සිදු කරනු ලබන මෙවැනි නුසුදුසු වචන වලින් කරනු ලබන ආමන්ත්‍රණ කිරීම සහ දෝෂාරෝපණය කිරීම වලින් මින් ඉදිරියට වැළකී සිටිය යුතු බව දැඩිව අවධාරණය කරමි. ඒ අනුව මෙම කරුණු කෙරෙහි විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කොට රටේ උත්තරීතර ආයතනය වන පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු වඩා විනයානුකූලව හා ආදර්ශමත් ලෙස පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධව මහජන නියෝජිතයන් ලෙස ඔබගේ සහයෝගය මා උදක්ම බලාපොරොත්තු වෙමි. කතානායකයා විසින් ලිපිලේඛනාදී පිළිගැන්වීම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154/6 ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව රෝමන් යුරෝ ඒක 42 සර් 2023 මුදල් වර්ෂය සඳහා අංග මුදල් වර්ෂය සඳහා විග්‍රහාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ රෝමන් ඉලක්කම් 42 වෙනි කොටස සහ 2024 මුදල් වර්ෂය සඳහා විග්‍රහාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ රෝමන් ඉලක්කම් 27 28 හා 29 කොටස් දෙවෙනි කාණ්ඩයේ රෝමන් ඉලක්කම් 19 හා 20 කොටස් හා නවවෙනි කාණ්ඩයේ රෝමන් ඉලක්කම් 15 සහ 16 කොටස් මම ඉදිරිපත් කරමි. ගරු පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, එකී වාර්තා මුද්‍රණය කළ යුතුයි මම යෝජනා කරනවා. කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා විසින් පිළිගැන්වීම. Honorable Speaker, I present the report of the Committee on Public Finance on the appropriation bill for the financial year 2026 in terms of Standing Order 1215 Roman 1 of Parliament on the fiscal, financial and economic assumptions used as the basis in arriving at total estimated expenditure and revenue of the budget. Only in English, sir, with special leave of the House, and the copies of Sinhala and Tamil languages will be presented as soon as possible. I'm not going to get into the details of this report. It is 70 pages that our committee compiled. First of all, I must thank all the members of our committee, immaterial of political party. We have worked together to prepare this report, and also appreciation to all the staff who helped us, including the 4 young consultants we have. Unfortunately, sir, we've been looking to get these people recruited for a year. We only got them last month, and led by Mr. Tilina Panduavala. But I must say here, sir, that the budget has only provided 8 million rupees for the Parliamentary Budget Office and 3 million rupees for capital expenditure. That is absolutely insufficient. You know, the objective of the Committee on Public Finance is given as per the Constitution, Article 148. We have, this Parliament has full control over public finance. So when the Treasury Department, rest of the government and also Central Bank, tells us various things and presents various reports and analyses, this Parliament must have the wherewithal, the capacity to be able to critically evaluate those reports. Unfortunately, we are unable to do that. With 8 million rupees, what can we do, sir? And the Parliamentary Budget Office Act was passed in 2023. And I like to table here
the documentations that have been already prepared on the Parliamentary Budget Office, the operational design. Just one moment. Parliamentary Budget Office Financial Action Plan, the Excel sheet for what our expenses are going to be. So if you are serious about having the Committee on Public Finance, its back office, then we must actually do it. There's no point in rhetoric. We have to physically allocate funds to run that office. So I humbly request you, sir, that during the committee stage, and I'll request the Leader of the House also, to relook at the expenditure that you have allocated and provide appropriate funds for the Parliamentary Budget Office. So that's a humble request that I'm making. In this document, sir, like I said, for the first time we've been able to actually provide a color copy, and because it's easier for them to digest what is in here. But essentially we are looking at assumptions and forecasts. Now in these assumptions, everything depends on what our assumptions are for next year. For instance, this year the assumption was that the nominal GDP will grow by 10.4%. And that was supposed to be 33 trillion rupees. Based on that, various ratios were calculated. But we are going to end up only with 32 trillion rupees, which means as opposed to the projection of 10.4%, we are only going to have 7% nominal growth. But inflation was expected to be 5.7%. But inflation is only going to be 2.4%. So there have been massive discrepancies in the assumptions going into 2025. So what we need to do is to try and ensure that these variations become less and less in the future. I'm not going to go through most of it, but what we are showing here, sir, is that there is an unexpected revenue that the Treasury collected, particularly because no one expected when the Fiscal Policy Department, the Finance Ministry presented the budget also, that they would collect so much revenue from vehicle taxes. So that is really what has happened. And we have also shown here the treasury surpluses, where there has been quite a bit of discussion in media about the buffer in the cash availability of the treasury. So therefore, this is a fairly comprehensive yet summarized version of what we believe, the committee believes, is the situation with respect to assumptions and forecasts in preparing the budget for 2026. So I expect all members of this committee to peruse this document, and perhaps during the course of the debate going forward, to provide the committee with any of their observations so we can incorporate those things. I thank you, sir.